Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkar. Andarki Shubhodaya. Here, this is a case relating to taxation, particularly central GST, CGST. If the club is doing some service to the members, it is a mutuality arrangement. In such a case, for the service, whether CGST has to be levied or not, Kerala High Court said no. So they have said that Section 7AA of the Finance Act or 7AA of the CGST Act is also unconstitutional. Normally, whenever you go to a hotel, whenever you purchase something, you will be shocked to see, not shocked of course, normally it is become habit for us to see that CGST, SGST, IGST and UTGST, different types of GSTs will be there. We are talking about confining ourselves regarding the CGST. GST Council so far met 54 times, 54 meetings were held. Of course, you know GST Act was brought in the year 2017 by way of 101 amendment if I am correct. So now here the point is whether the club members, if they are given any service, whether it should be coming under the purview of CGST or not, court said no. Now we'll go to the facts of the case. Case law. Indian Medical Association versus Union of India&ors. W2 number, writ petition 1659 by 2024, decided on 11/4/2025 by two judges bench. Justice A.K. Jayashankar Nambiar and Ishwaran, in which they clearly held that IMA is correct. The writ appeal is 100% correct because no CGST can be levied basing on a mutuality agreement. ఏమిటిది ఐఎంఏ అనగానే మీ అందరు గుర్తొచ్చేది ఐఎంఏ వర్సెస్ విపి శాంత అండ్ అదర్స్ 1996. దట్ ఈస్ కన్జ్యూమర్ కేస్. అఫ్ కోర్స్ దిస్ ఈజ్ జిఎస్టీ కేస్. సో దానిలో మనందరికి తెలిసిందే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ చారిటబుల్ హాస్పిటల్, నో కన్జ్యూమర్ కేస్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హాస్పిటల్ విచ్ ఈస్ టేకింగ్ ఫీజ్, ఎస్ కన్జ్యూమర్ కేస్. Profession, occupation, differences, all these things we discussed in that IMA versus VP Shanta and others 1996 case, which is a landmark judgment on consumer or medical negligence. Coming to the GST case, this also will become definitely a famous judgment. IMA versus Union of India&ors, writ appeal number 1659, in which they have held that or struck down Section 7(1)AA of the CGST Act. Right. Now coming to the facts of the case, Indian Medical Association, they run different schemes, welfare schemes, just like మన లాయర్స్ ఉన్నాం, లాయర్కి వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఫర్ ద లాయర్స్, అలాగే ఎడ్యుకేషన్ లోన్, అలాగే ఏదైనా జరిగితే డిజబిలిటీ లోన్, అలాగే library, all other things, different types of schemes are there. Likewise, IMA runs different schemes from the member doctors. Simply, they have to pay some admission fee or they have to pay some annual fee, and the pooled amount will be there, and if any emergency comes, definitely the concerned members will be rescued by giving some solution. Right. The schemes are, number one, they are all social security schemes like disability support scheme. డాక్టర్ గారు ఏదన్నా పాపం ఆపరేషన్ చేస్తూ ఇదైంది అనుకోండి, డిజబిలిటీ. దెన్ ప్రొఫెషనల్ ప్రొటెక్షన్ స్కీమ్, దీనికి ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళు కూడా ఈ మధ్య కొత్త కాలంలో ఇస్తున్నారు. ఎవరైనా వచ్చి మీ హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ బాగాలేదని కుండీలు లేకుండా ఆఫీస్ ఫర్నిచర్ పడగొట్టారనుకోండి, నో డౌట్ క్రిమినల్ కేస్ కెన్ బి రిజిస్టర్డ్, బట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఇస్ దేర్. లైక్ వైజ్ ప్రొఫెషనల్ ప్రొటెక్షన్ స్కీమ్, దీని మీద కొంతమంది కావాలని చెప్పి కేసులు వేస్తే, ఎస్ దీస్ పీపుల్ విల్ కమ్ అండ్ సపోర్ట్ హిమ్. దీనికి డబ్బులు. డిజబిలిటీ సపోర్ట్ ఇన్సూరెన్స్, డిజబిలిటీ చెప్పలేం, ఎందుకంటే దే విల్ బి ట్రీటింగ్ డిఫరెంట్ పేషెంట్స్, వాళ్ళ వల్ల ఎలాకైనా కొంచెం రావచ్చు. దెన్ హెల్త్ స్కీమ్, దిస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డోంట్ బి అండర్ ద రాంగ్ ఇంప్రెషన్ ద డాక్టర్స్ దే ఆర్ ఆల్ హేల్ అండ్ హెల్దీ. డాక్టర్లు కూడా షుగర్ పేషెంట్ ఉంటారు, డాక్టర్లో కుంటోళ్ళు ఉంటారు, డాక్టర్లో
చేతులు ఇరిగిన వాళ్ళు ఉంటారు, రకరకాలు ఉంటారు. సో కాబట్టి health schemes are also, they support the doctors major and of course sometimes the family members also. If any doctor dies, the widow will get the so-called scheme. ఇక దీని మీద ఎలా వస్తుందంటే దే పే సమ్ యాన్యువల్ ఫీజ్, అమౌంట్ విల్ బి పుల్డ్ అప్. ఆ పుల్డ్ అప్ అమౌంట్ని ఎవరో ఒకరికి ఇస్తూ ఉంటారు. డెఫినెట్లీ ఈచ్ స్కీమ్ ఈజ్ రన్ బై సమ్ సెలెక్ట్ కమిటీస్ ఫర్ విచ్ ద secretary and the president of the so-called Indian Medical Association will be the co-opted or exceptional members. దాని మీద now when the amounts are given to the doctors, the government is levying CGST. వెయ్యాలా వద్దా? వేస్తున్నారు. అది దాని మీద IMA has gone for the appeal. High Court said no. Ultimately division benchకి వచ్చింది. Kerala High Court division bench clearly stated that when the association serves to its members based on the mutuality agreement, then how can it come under the purview of tax? What tax you are going to? Taxation is for the purpose of goods or services. You are not delivered any goods. You are not doing any service. They are doing service to their own members. So therefore, there is absolutely no necessity to collect as GST, CGST. So the court held that the section 7AA of the CGST Act is unconstitutional. Right? Actually, this is also an amendment which was brought in the year 2017 itself, I think, 17. But anyway, division bench struck down as unconstitutional. Very good judgment by the Honorable State of High Court of Kerala. Others may follow or may not follow. Let us see. Anyway, for the taxation people, this is a good case law. Please mention it. Of course, I think you are going to write the exams in this taxation aspect also. If it is useful, I will be very grateful. Thank you.